here is very important. And also the wealth transfer, it comes from, you know. تقول also في وقت في نفس quality of life. Yes. لما تكون ساكن في منطقة فقيرة مثلا أو فيها جريمة، شقق في منطقة خطرة، نعم. أولادي حيتأثروا بيهم. وياما شفنا ناس في ولايات مختلفة في مدن مختلفة الولد ممكن يدخل في حاجات أو يتأثر بحاجات، أو حتى تلقى أولادنا في الكوميونتي بيبيعوا مخدرات أو بيسووا حاجات. ليه؟ لأنه دي الكوميونتي اللي نشأوا فيها. Yes. لما أنا أنقلب إلى بيت نفس البيمنتس، بدل ما أدفعنا في إيجار أدفعنا في مونثلي بيمنتس في حسب الكريدت بتاعي طبعا، بكون نقلته لمنطقة ثانية. مسألة الكواليتي أوف لايف ما تأثير أنا علي بس بتأثير بسيط، يعني تأثير كبير جدا حتى في مستقبل الحياة يعني. فديس is a great point يعني. شكرا لك. Absolutely. I think this is very great point, especially for immigrants or for any family that they want to hold to discipline, and they want to hold to some structure of the way they want to raise their kids into that they, you know, they have more control over it versus when you are living in. وانا عارف هتكلم بعدين في موضوع اختيار البيت، انا كيف اختار البيت. لكن من الحاجات الناس بيختاروا بها البيت في امريكا بتلقى مثلا السكولز، السكول جريد مثلا. Yes. او المؤجر ملزم في المنطقه اللي انا فيها والمدرسه اللي فيها والكواليتي اوف لايف. يعني لما كنت اشتري ايه بعض الاشياء ممكن يعني I can look for to improve الكواليتي. معلش بالجامبينج سبجكت. Oh no, absolutely. الكواليتي لانه دي مهمه جدا، انه البيت مش انه بس بملك بيت وحكسب قروش، لا انا بنتقل باولادي وباسرتي لمنطقه معلش واصل. ايوه. No. No, I totally. That's a very important point. بسبب إنه most of the families in the U.S. when they come to buy a house, one of their biggest considerations they want to have better schools for their children, and that's why we direct people when they want to buy a house. If they don't know about the school districts or the schools, they can go to the school district website and they find the grade of each school. And that's also where, you know, it becomes very beneficial for you when you buy your house to buy it in a good school district where your kids can go to a good schools. You want to have an area where it is safe for them to go and attend the schools and then have higher school grades and better chances to move forward to college and of course absolutely. بعد كده النقطة الثالثة مسألة الwealth transfer ذكرتها. أيوة. النقطة الثالثة هي مسألة wealth transfer, which is important that wealth transfer from one generation to another generation. People who own their home and they ultimately pay them off, when they pass and the inheritance come to their children, then their children will have a fully paid house, and that will help them start their new homes, either building or buying, because in some cases it might be a large sum of money, and we see it in our market now where kids 24, 26 years old, they will come and they say, I want to buy a house cash, and we know he just got out of college, but that cash is coming from inheritance or from his parents who paid for their property, or they invested in multi-property, and now they can go and buy it, help him buy a property cash or make a large down payment, and that helped this person start on the wealth footsteps way ahead of his colleagues who graduated at the same time. بعدين برضه فيها حاجتين. فيها أنا ممكن أثناء حياتي أولادي يستفيدوا من الهوم، وممكن بعد حياتي بعد الحياة. طبعا حذكر الاثنين. يعني أيام الكوفيد في واحدة من المناطق أنا مشكلة الجنريشن بتاعنا بتصور أنا حعيش في أمريكا لغاية ما عمري 70-80 سنة. بقى 80 سنة حمشي السودان أو حمشي أجاور أمشي المدينة. We don't realize إنه مثلا في فترة بسيطة قبل 3 سنين الكوفيد لما بدأت في منطقة واحدة بس أكثر من 20 واحد بين 30 إلى 50 من الكوميونتي بتاعتنا في واحدة من الولايات اتوفوا في فترة وجيزة جدا. وبعد كده أولادهم بقت الناس بتلين قروش عشان يدفعوا الإيجارات حقاتهم. احنا بنتكلم على الجنريشن الوقت، ما بنتكلم على انه ده مرق عمري 80 سنه، بنتكلم على الليله لا قدر الله تحصل لي حاجه والاسره حتصرف على بعضها كيف وكده. فلازم احنا برضه كمصورين احنا مغتربين ما عارفين انه لا احنا خلاص بقينا جزء من السيستم وي هاف تو بلان فور ذا سيستم. الحاجه الثانيه لما يكون عندك بيت برضه ممكن تاخذ لون اجينست ذا هاوس، يعني لو جات حاجه طارئه قروش انفستمنتس
فبس الجنريشن دي يعني I think it's very important انك you stressed on it now. نعم I appreciate يعني انك you mentioned the point about people especially for immigrants they think I get 70 years old and then I can go back home, and they don't think about there's also that possibility you will not go back home. This is home now, and once you change your mindset, and this gesture I would suggest for everybody, if they can get a book by John Naisbitt, and it is, I think it was published 2006, 2007, and it's talk about mindset. And when you change your mindset, then you can see all what we are talking about. It makes sense. And all these things about, I'm going to go back or I'm going to do that, and it might never happen because of many unforeseen things in the future. It will change. And once your thinking is changing, then your actions should change. فمسألة العقلية دي مهمة. الآن ممكن ناخذ مثلا، ممكن ناخذ الهنود الباكستانيين في لندن مثلا. اليوم المير بتاع لندن كلها هندي مسلم. الدكاكين، الميرز، المعرف شنو في الجفرمنت، الجادجز، عدد كبير منهم الباكستانيين والهنود. لما نمشي على ديربورد ميشيغان، يعني الكوميونتي اللبناني ما شاء الله سي اي اوز، جادجز، بوليس اوفيسرز، مدراء شركات. منها فورد، السي او بتاع فورد قريبان دي كان من الجاليدون. لما جو قالوا احنا حنستقر هنا، فبدوا يبنوا ويشتروا ويتاجروا الى اخره. فقصه المايند سيت دي نقطه مشكور انك يعني وضحت لنا. لابد انه نقتنع انه الان احنا قاعدين هنا مساله نشتري بيت دي يعني مش يعني من ابسط الضروريات او من الاوائل الضروريات، حتى ما المفروض حاجه تبلان فور. المفروض من اول ما جينا طوال يكون شراء البيت دي one of the top priorities يعني اكيد. طيب الحاجه الثانيه كيف، طيب انا فكرت بدي اشتري بيت، استعيد كيف؟ في ناس مثلا اشتغلت لها فتره 3-4 سنين شغالين عندها شويه كريدت. في واحد لسه انا وصلت الليله من from overseas من المطار، they just picked me up. فكيف اجهز للبيت؟ ايه الخطوات يعني انت كريل استيت مثلا وعندك بزنس ما شاء الله في المجال ده، ايه الحاجات اللي تنصحنا بها؟ There is about 8 steps, for from just thinking about buying a home until you get the key to your home. Beautiful. And to go through that process, we have always a first-time home buyer presentation. We can sit with people who are even not ready to buy a house today, but they say they are ready to buy a house in 2 years or 3 years, and we will tell them all the steps that they need to do until they are ready. طيب معلش انا حقاطعك هنا، النقطه دي مهمه جدا. استاذ مرغني از فولنتيرنج، بيقول لنا يا جماعه في خطوات لو عايزين تشتروا بيت، في بروسيس 8 خطوات، ما تنتظروا الى الاخر. من هسه نبدا، يعني لو حاشتري بيت بعد شهر او بعد 6 شهور او بعد سنه او سنتين، من الان انا ابدا، لان في تعديلات بسيطه حتساعدني كثير. ممكن تنزل لي الانترست ريت، ممكن تضمن لي اضمن المنطقه الصح، اجيب السعر الصح للبيت. فعشان كده ضروري 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 يعني احنا هنحط المعلومات بتاعته، التليفون والايميل بتاعه، عشان نتواصل معاهم من بدري، نقدر نعمل البلاننج. يعني الواحد ما ينتظر اخر لحظه، الواحد من بدري ممكن تو سكسيد في المساله دي. ف we're gonna take you on your promise ان شاء الله. هنحط الكونتاكت انفورميشن بتاعتك عشان نقدر نتواصل معك. اوكي. Absolutely. And so the first stage for preparing for somebody who just thinking about it is that you need to start preparing your credit and your savings for purchasing your first home. And the credit, it comes with knowing your credit score, knowing that you don't have any bad debts that are showing in your credit score. And if there is any, there is credit companies and there is many non-for-profits also can help you repair your credit or clear those problems. But let's speak about somebody who doesn't have any problem. He have a job. Then you start building your credit score, and that's by having a credit card, and then having purchases that will be financed through the bank you are dealing with, because that will help increase your credit score. And the higher your credit score, the better interest rate the bank will give you. بس عشان نبسط العباره مهمه جدا ذكرها استاذ مرغني.
اتصور مشينا البنك هو اخذ سلفيه 30 سنه، اخذت 30 سنه، يعني دي ما حسابيه بس للتبسيط. 30 سنه بتاخذ لو كريدت سكور بتاعه 750 بيدفع $600 في الشهر. لو انا بدل 750 650 بدل ما يدفع بس هو بيدفع 600 قبل يدفع $700 لمده 30 سنه. فانا حدفع عشرات الالوف زياده بس عشان السكور بتاعي اقل، ولو رفعته ممكن اوفر على نفسي انترست ريت كابل اوف يعني بوينتس او سب بوينتس يعني احتمال بسطت اكثر من اللازم لكن لا عشان تصل الفكره يعني. Yes, you said it perfectly well. So that's the important thing. You prepare yourself, and you can always contact us. We'll direct you what to do. So you prepare your credit score. You start saving your money, and you need a minimum of 2 years of employment and savings. So when you go to your bank or credit union or Islamic lending institution, they will, all of those 3 lending avenues are required to follow federal, state, and local laws. And so when you go to them, they will ask you for a minimum of 2 years of income, where you are employed, how much you have in your saving currently. And here I would like to mention, when you go and say, I have 10,000, that 10,000 have to be in the bank, and not that money is outside and you bring it in, because if that is the case, then they want to know where it comes from. So you will have your history of employment, you will have your credit score, and then after 2 years you can apply to mortgage lenders. And there is 3 kinds of mortgage lenders. You got your regular banks, you got your community banks, and then you got mortgage companies, or